Akwai haɗari sosai wajen saka take-away na roba cikin microwave don gasa ko ɗumama abinci ga lafiyar ɗan adam. Amma akwai wasu hanyoyi da ake bi, bari ne muku ƙarin bayani. Ni ce Amina Bello Abbas daga nan Premium News. Shi dai microwave wata na'ura ce ta electronic da ake amfani da ita wajen ɗumama abu ko dafa wasu nau'ikan abinci. Yadda microwave ke aiki shine yana releasing ɗin heat radiation da yake saka shi zafi yanda zai iya ɗumama wani abu ko dafawa. To tunda dai zafi yake a cikinsa har yanda zai iya ɗumama abinci, sai mu yi duba ga robobin take-away su kuma da ake saka su a ciki don ɗumama abincin da ke ciki idan kuka je restaurant ko kuma gida. Da yawan nau'ikan robobin ba sa son zafi ko da na rana ne. Wannan yasa za ku ga a jikin robar ko na ce gora ta ruwa za ku ga ana rubuta warning na kada a ringa ajiyewa a rana sai dai wajen cool temperature. Yaya kuke ga za ta kasance idan aka ɗauki abin da aka ce baya son zafin rana zuwa cikin microwave da yake ɗumama abinci? Yayin da aka saka roba cikin microwave, akwai sinadarin chemical na BPA wato bisphenol A da ke fita daga cikin robar saboda zafi zuwa cikin abincin. Shi kuwa chemical na BPA yana ɗaya daga cikin chemicals da ke haifar da ciwon daji wato kansa da kuma matsaloli irin su hormone disruption da kuma matsalolin haihuwa. Saboda haka ba ma wai take away kaɗai ba, akwai ganganci saka kowace irin nau'in roba cikin microwave don gasa ko ɗumama abinci. Duk da cewa akwai wasu nau'ikan robobin da su zafin microwave baya iya sawa su fitar da wannan chemical ɗin, su ne ake kira da microwave safe containers. Da wannan nake kira ga mutane da ku ringa duba robar ku tabbatar akwai alama ta microwave safe container a jiki, ta inda za ku ga hoton microwave a jiki kafin a saka a microwave. Ni na fi ganin ma dai cewa kawai a kiyaye saka roba baki ɗaya. Amina Bello Abbas, Premium News.